സുജാമിത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. എന്നാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. Okay, miss. Am I audible, miss? I wish a very warm morning to all the dignitaries, teachers, and students. On this glorious day, I feel privileged to extend my welcome to all present here for the International Webinar Series BioFiesta 2023, jointly organized by the Department of Biotechnology in association with IQAC under Smart Scheme. Prayer is the key of morning and bolt of the evening. I welcome Adira for the prayer. നന്മയാകുന്ന കാന്തി കാണുവാൻ മുന്നിലാക്കിയിടണമേ. നല്ല വാക്കിന്റെ ശീലു ചൊല്ലുവാൻ കാതിനാകേണമേ. സ്നേഹമാകുന്ന ഗീതമോ എന്റെ കാതിനിണയാകണേ. സത്യം എന്നുള്ള ശീലമോടെ ഞാൻ ശാന്തി അറിയണമേ. Moving forward, I welcome Helen for the welcome speech. A very warm welcome to one and all gathered here. The galaxy of intellectuals, Your Excellency invited eminent speakers, guests, professors, and dear colleagues. It's a matter of great pleasure and pride for me to welcome you all to the inaugural session of the International Webinar Series BioFiesta 2023, organized by the Department of Biotechnology, Sree College, in association with the Internal Quality Assurance Cell IQAC and with the financial support of the Sree Management Aid for Research and Transformation Scheme. Today's webinar scientific session mainly focuses on nanotechnology. Nanoscience and nanotechnology represents an expanding research area which makes life easier in this era. Nanotechnologies contribute to almost every field of science, including physics, material science, chemistry, biology, computer science, and engineering. Notably, in recent years, nanotechnologies have been applied to human health with promising results, especially in the field of cancer treatment. So, in today's scientific session, we are focusing on a very relevant title, Nanotechnology, an emerging era in biological sciences. Before moving into the depth of the scientific session, I would like to welcome Dr. Preeti Nair, Principal, Sree College, Kaladi, the navigator of the flagship of knowledge, the real backbone for the success of the webinar. I honor her constant support, guidance, and dedication she has put to make the webinar a great success. Welcome you, ma'am. On this occasion, I have immense pleasure in extending a warm welcome to Professor C.P. Jaishankar, who hardly needs any formal introduction. He is the Chief Operations Officer at the Adishankara Group of Institutions. He accepted our invitation despite his very busy schedule to be a part of today's webinar and make it a great success. Welcome you, sir. Thank you. It's an honor for me to get the opportunity to welcome our guest of honor, the eminent speaker of today's event, Dr. V. Manikantan Nair, Associate Professor and Retired Principal of Government College, Attingal. He is a man of deep wisdom and vast experience in the area of nanostructured materials, education, and social service.
On behalf of the Department of Biotechnology, Sree College, I welcome Dr. V. Manikantan Nair, who is a pioneer in nanotechnology. Welcome you, sir. Thank you. I would like to welcome Dr. Manju T., Assistant Professor, Department of Physics and IQAC Coordinator, who is a strong supporter of us and this webinar. Welcome you, ma'am. Next, I would like to welcome Dr. Valsa A.K., the former head of the PG Microbiology Department, Sree College, has always been a constant supporter of us and the various programs organized by the department. Welcome you, ma'am. Thank you. With immense pleasure, I take this opportunity to welcome the Department Head of Biotechnology, Mrs. Sujay KV. I honor her support, hard work, and dedication she has put in leading our team. Welcome you, ma'am. Thank you, Helen. Next, I would like to welcome Dr. Renjisha Menon and Ms. Gina Susan Joseph for working hard to make this webinar successful. Welcome, ma'am. Thank you. Last but not least, I welcome all the faculties, guests, professors, and students who are here to attend the webinar. On behalf of the Department of Biotechnology, Sree College, I welcome you all. Thank you. Next, I would like to invite Lemore for giving an introduction for the following session. It is a matter of great pleasure and pride for me to welcome our guest of honor, the eminent speaker of today's event, Manikantan Nair, Associate Professor and retired Principal of Government College, Attingal. A seasoned scholar, one of the eminent scientists in India with an international reputation, he is a man of deep wisdom and vast experience in the area of nanostructured materials, combustion synthesis, for a wide range of technological applications, education, and social service. He has completed his master's degree and MPhil in physics, and his doctorate degree was in nanocrystals of a group of complex perovskite dielectric material from the University of Kerala. He started his career as a scientific assistant at the Kerala State Science and Technology Museum in 1986. He worked as an assistant station engineer at All India Radio and Doordarshan Kendra, Madras and Trivandrum. Later, he started his professional teaching career in the year 1994. He worked as an assistant professor in physics at various reputed colleges and universities in Kerala like Government Victoria College Palakkad, Government College Attingal, University of Kerala, Government College Kasaragod, University College Trivandrum, Government College for Women Vardakot, Tritala Government Arts and Science College, Panapalli Memorial Government College, Salakudi. He presented a paper at the International Conference on the Advancement of Materials and Nanotechnology in the year 2010 and also presented a paper at the National Seminar on Recent Trends in Physics in 2012. He has collaborated with national and international scientific institutions in India and Malaysia. He has authored a number of publications in both nationally and internationally reputed scientific journals and peer-reviewed journals. He is a co-author of several books and invited presentations in international forums. On behalf of Department of Biotechnology, Sree College, Kaladi, I am honored and indeed proud to invite Dr. V. Manikantan Nair to the scientific section. Thank you. Thank you. Thank you. Education is the most powerful weapon we can use to change the world. It is the movement from darkness to light. I gladly welcome Dr. Preeti Nair, Principal, Sree College, for the presidential speech. Ma'am, please. Thank you. Good morning. Respected Chief Guest of the day, Dr. V. Manikantan Nair. Most respected Chief Operations Officer, Professor C.P. Jaishankar sir. IQAC Coordinator, Dr. Manju. Beloved Dr. Valsa A.K. Head of the Department, Sujay Lakshmi. Dear colleagues and my dear students. First of all, I congratulate the Department of Biotechnology for coming up with this international seminar series BioFiesta 2023. Now, this is a department
which sees to it that students get more skills outside what is offered in their curriculum. This is a department which has come up with programs like Kude Sankara, where the students teach other students, helping them to come up in life. That's a very novel project that has been launched by this department. It has also tried to come up with research, trying to improve the research acumen of the students. Now, this webinar series is also focusing on nanotechnology, an emerging era in biological sciences. And this is conducted under the SMART scheme of IQAC. And the SMART scheme is a scheme that has been adopted by the college to see that the academic ambience of the college is increased, is enhanced. And for this, the management has given us maximum support. And I take this opportunity to thank the management for the support extended for the academic enhancement of the college. I wish this webinar series all the best. Thank you. Thank you, ma'am, for your kind words. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. I invite Sree C.P. Shankar, Chief Operations Officer, Adi Sankara Group of Institutions, for the keynote address. Sir, please. Good morning, everyone. President of the meeting, Dr. Preeti Nair, Principal. Most respected Dr. V. Manikantan Nair, who will be heading the scientific session. Dr. Manju T., the coordinator of IQAC. Dr. Valsa A.K., the former head of Department of Microbiology. Ms. Sujay Lakshmi, the head of the department. Coordinators, faculty, and dear students. I'm extremely happy to note that the Department of Biotechnology is organizing an international webinar series titled BioFiesta 2023 with a focus on nanotechnology. And as in the introduction it was mentioned, it's a very relevant area which has revolutionized multiple sectors or various spheres of life. I have only a small suggestion in this regard. I think the department should go one step further. They should promote research, they should promote publications, it should lead to patents. You can also tell the students about the options available after their graduation or after their post-graduation. You can bring in an industry, academia, connect. You can tell your students what are the jobs available or what are the opportunities for higher education, where to apply, how to apply, which are the leading universities. And then when it comes to a career, you can tell them what are the kind of job roles available for them, which are the companies and how to apply to these companies. So this would make a lot of sense. If you can drive your children towards a career, then that would be more meaningful. I feel that such an approach will give them a comprehensive view and will make the title BioFiesta much more meaningful. I mean, you need to think about it from a very practical angle. Students are always career driven, and you can guide them to a career which is both intellectually satisfying and also financially viable. So I sincerely hope the department will take up that initiative also, along with this knowledge updation. I take this opportunity to congratulate the department for this initiative and wish this webinar series the very best. Thank you so much for the invitation. Thank you. Thank you, sir. Success is not final and failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. I welcome Dr. Manju T, IQAC coordinator, to Shankara College Kaladi for felicitation. Thank you and good morning to all present here. Respected President of the meeting and Principal Dr. Preeti Nair, respected Chief Operations Officer Professor Jayashankar sir, Chief Guest of the day Dr. V. Manikantan Nair, dear colleagues, dear friends and students.
Good morning to all. We know that nanotechnology, which is the path-breaking technology of the century, has played and still playing a leading role in connecting all disciplines of science and technology towards the benefit of mankind. And the prospects of research and development in this nanotechnology spreads over physics, chemistry, biology, and engineering and whatnot. But in particular, the wonderful prospects this technology encompasses in biology, especially in disease diagnosis, drug delivery, nano-robotic surgery, implant technology, everything is bringing or is providing a divine ray of hope to the whole world. So I appreciate the Department of Biotechnology for bringing up this kind of a topic for the seminar. And I congratulate the Department of Biotechnology to keeping abreast of the relevant technologies and developments, the recent advances in science. And I hope the students will bring home a ray of hope or ray of motivation to contribute by themselves into this emerging technology of the world. So I extend all the felicitations on my behalf as well as on the behalf of College IQAC, and I wish all success to this seminar. Thank you. Thank you, ma'am. The key to success is to focus on goals, not obstacles. I invite Dr. Valsa AK, former head of the Department of PG Microbiology, Sree Sankara College, Kaladi, for felicitation. Good morning, all. Respected resource person for today's webinar, Dr. Manikantan Nair, Sree C.P. Jayashankar, Sir, Chief Operations Officer, Sankara Group of Institutions, Dr. Preeti Nair, Principal, Sree Sankara College, Dr. Manju, IQAC Coordinator, dear faculty members, and dear students. First of all, I thank the Department of Biotechnology for inviting me to speak a few words during this webinar series on nanotechnology and its applications. As we all know, nanotechnology is an emerging interdisciplinary area whereby nanoparticles with potential applications in medicine, various types of industries, agriculture, and even to combat environmental pollution are being synthesized and used. And as biotechnology students, you will be more interested in DNA nanotechnology or nanobiotechnology. And this whereby the nucleic acid structures are designed, special type of nucleic acid structures are designed and used for various technological purposes. And here DNA is not used as a genetic material, but for other purposes. And this is expected to revolutionize biology by finding solutions to structural biology problems with the support of NMR and X-ray crystallographic techniques. And it also finds applications in tissue engineering for the diagnosis of diseases by bioimaging using nanoparticles, treatment using targeted drug delivery systems, and immunotherapy, biosensors, etc. I'm sure the various aspects of this will be dealt with in detail during this webinar. I congratulate the Department of Biotechnology for organizing this webinar series, and I wish this webinar all success. Thank you all. Thank you, ma'am. Now it's time to start our technical session. After the presentation, you can clear your queries by using the chat box facility. Participants, kindly make sure that your audio is muted and video is turned off. To be inspired is great, but to be an inspiration is an honor. It's my pleasure to welcome Dr. V. Manikantan Nair, Associate Professor and Retired Principal, Government College, Attingal, for inauguration and for the scientific session. Sir, please. Respected chair of this session, Dr. Preeti Nair, the Chief Operations Officer, Sree C.P. Jayashankar sir, Dr. Manju,
IQAC coordinator, Dr. Valsa ma'am, former HOD Department of Microbiology, and the organizers of the seminar, especially Sujay Lakshmi and team, and faculty members from various departments, dignitaries from other neighboring colleges, and my dear students. A warm welcome and a good morning to all of you. And it's a happy occasion to be with this seminar for at least some time. And I have two reasons for my happiness to share this occasion. One is the seminar is conducted on behalf of the great Guru Shankaracharya. I think he was not allowed the permission to climb the Jnanapida first. Now Jnanapida in Jammu and Kashmir. Recently, so it is a four-doored temple, it seems. And the south door was always closed because nobody has climbed the Jnanapidam state. That's such a state. And later, because of the jnana of the Guru, he was able to climb and with his knowledge. So all the participants are uh, doing their career in this particular institution named after the great Guru. So that is the first reason for my happiness. And another reason for my happiness is I was invited by one of my favorite students, Sujay Lakshmi. When I started my career at Palakkad Victoria College. She was my student. And those days, the importance in the classes are there are 80 number of students in the class and 16 benches. So we need not take any attendance every day. So having a look on the benches, all the 16 benches into 5 will be 80. So that was the structure there that time, those times. I don't know nowadays what is the condition in various colleges and all. I have worked many colleges throughout Kerala. But somehow I first congratulate the Department of Biotechnology for organizing such a seminar. And these seminars are very important in the sake of students. I assure you that. We in the small college will not have the facility to get exposed to major inventions or occurring around the world. So by inviting eminent personalities from various sectors and by listening to their lectures, we'll be able to grasp many things which we are not getting from our college. So I request all the participants to be keenly watch what is happening during the seminar, the webinar series. And all of you must watch the seminar series and you can corner the lectures with your questions. You can have any number of questions, but don't expect answers to all the questions. So you can have a pair of questions or a couple of questions to me also. I will try to answer the questions within the limit of my knowledge. And I'm basically a physicist, did my PhD in nanotechnology, and is interested in various application levels of this particular session. And with the permission of all of you, I was asked to inaugurate formally the session. So with the permission of all the participants, I'm very happy to declare the webinar series open and for all the felicitations for the coming days. And after at the end of this webinar series, I'm sure that the participants will be in a state to say that the seminar series has made us what we were not. So at least you must have said that words at the last part of the seminar. So with these few words, I thank the introducer for saying some nice kind words about me. And we'll start the section in two ways. I think first I will introduce what is nanotechnology in simple terms. And the second part is devoted to discuss something about the applications in medical science or biotechnology, nanotechnology to biotechnology. It is a saying that if all the three technologies, nanotechnology, biotechnology, and information technology, work hand in hand, then the world can be changed. So that is the basic condition at present. The present scenario, all the three technologies are essential. We all know that we are now living in a state of we can communicate each other with our sound. Previously, it was the condition we can exchange our voice. And after a few stages, we are able to yes, see each other and then talk.
Now the realm has reached that we are able to communicate our feelings also. Feelings in the sense quantum teleportation is there. The prototype of it is working now in US, other advanced countries. In India also, we can expect shortly. When you are talking to somebody, what is your actual feeling in mind will also be communicated to the other end. Let this not happen in Kerala. If it is there, I think there will be a lot of issues. But the actual status of mind will also be communicated at the very same moment when you talk to somebody. So quantum teleportation is such a state. And we are then approaching to such a state. Okay, then we'll start with our slide. First, I will introduce what is nanotechnology, an emerging era in biological sciences. So what is nanotechnology is a question asked frequently. So material science, we have materials with a specific volume and surface area. If the surface area by volume ratio is very high, then the material properties will be elevated. I have shown a simple example here. You have a cube here, and the cube, it is a bigger one. And suppose we divide the cube into 8 pieces, then the surface area is increased. And further division still improves the surface area. So we are now moving from micro. So the initial stage is micro. And now we are moving to mini micro or even nano, fine format. So that the volume remains the same, but the surface area is improved. Me, sir. This shows that, yes, come on. So the slide was not shared. Not clear? Slide, the slide was not shared, sir. Okay, just wait. Okay. Is it okay now? Yes, sir. Share. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. The slide is visible now. Yes, sir. Now it is visible. Okay. So, okay, we'll start from here. Okay, we have a cube here. It is divided into 4 pieces, again into 8 pieces. Then the number is further increased. The volume remains the same, but the surface area continuously increases, but the volume remains the same. So the ratio between surface area and volume will be improved as you divide the material into different pieces. So nanotechnology therefore gives importance in saying that surface area divided by volume ratio is better, means the properties of the material, both electrical, then optical and all other mechanical properties will be elevated or improved. So you have a larger sphere here. You have reduced this to 30-fold reduction, gives a small piece of the size 100 nanometers. I will finally explain what is actually a nanocrystal. And before that, I'll give you some examples, some natural example to show that how you feel like. So a nanoparticle is one whose surface area by volume ratio is very large compared to the micro size. And this is this human skeleton, in which what are the contents of the human body. We need this in discussing the preceding section. So human body contains oxygen 65%, then carbon 18%, hydrogen 10%. Biochemistry teacher, there may be some errors, so you can ask it later. Then nitrogen 3%, calcium 2%, phosphorus 1, and the trace elements it contains, what we have not mentioned here. So this is actually the structure. And what is the cost of all these together? So will be the constants of the human body is in such a way that the human body is comprised of calcium, iron, phosphorus, water, and other substances. Iron to make 6 small nails, okay, and carbon to make 900 pencils, sugar to sweeten 10 cups of coffee,
and potassium to fire a toy cannon, and lime and fat to make 7 bars of soap, phosphorus to make 20 matchboxes, water to fill a 10-gallon water tank, then sulfur, calcium, and other trace elements. So, you know, what is the total cost of this together is only 210 rupees. So a human being, ultimately average cost of a human being, material wise, when he don't have the biological life, the cost is only 210. That is actually the actual price of human being. With this, human beings are doing a lot of mischievous activities in the world that you can see. So what are the natural nano things we can see in and around? So Indians made the corrosion resistant iron pillar of 1800 years ago and gave the world the toughest steel in 300 BC. The height of it is 22 feet, weighing 6 tons, was erected at the time of Chandragupta Vikramaditya. So it is in New Delhi, Delhi Iron Pillar standing. I think you might have gone Delhi and seen this. And the persons behind it is shown here. Qutbuddin Aibak and Qutbuddin Minar, Qutbuddin ul Aslam Mosque. So these were the persons behind the construction of such a pillar there. It is still there without any corrosion. And it is said that the coating done is with nano material. Knowingly or unknowingly they did it, but still it is alive without any corrosion. And this is, you know, the Damascus wall. The surface of it seems to be having a glittering color. And this is also supposed to be made of nanomaterials or nanoparticles. And the close focus of it is given here. And the second Nagarjuna is again another chemist. He's a chemist, master of chemistry in metallurgy. And his contribution shows that he got the ability, the alchemy to convert any base metal into gold. You know, alchemist, sometimes you might have read the textbook, Alchemist by, yes. And this is, he know the uh, theory of converting any metal, the alchemy of converting any base metal into gold. And he was chancellor of University of Nalanda, the famous university. And earlier also we were using nanoparticles without any knowledge. First, the nano name was coined by, as everybody knows, Richard Feynman. In 19, Feynman, everybody knows, Feynman lecture series. He was talking to the undergraduate students, and the speeches were bound in a 3-volume book series, and even it includes quantum mechanics, the latest branch of physics. And Feynman was the first one to say that there are plenty of things at the bottom. And this happens in 1959. In his speech, he told. And this is again another familiar thing. Naramula Kannadi, I think everybody knows it. There is a temple, Shankaran Kovil. And artisans from Tirunelveli was invited to make the crown of the prince there. And during the process, we know that almost all the inventions in science are accidental. So during their work, they suddenly found that some metal combination suddenly, a copper tin alloy combination suddenly shows a beautiful reflecting property. But they tried to reproduce it, but it was in vain. They couldn't. And later, the princess of that particular palace dreamt of that combination. And by goddess of Parvati was telling, and I don't know whether it is that much true or not, but it was in the textbooks. Diva Vastu, which symbolizes a pact with God. Nowadays, you can go to Aramula and you can buy the mirror. It is not a mirror. It is actually a copper tin alloy, well polished to give such a glittering appearance. Okay. So this is nanomaterial. Copper tin alloy is again another nanomaterial. And this is the sports item. Everybody knows that the racket now with the strings, which is so rigid, 20% more rigidity than standard rectangular structure. This was also made of nanomaterial, so such as the robust material to hit balls. And this is again, cosmetic industry has already started using
nanoparticles in lotions, creams, and shampoos. The people are still using it. Nano-sized zinc oxide particles are used in sun creams. The particles are particularly good at absorbing ultraviolet rays, but make the lotion transparent, smooth, instead of sticky and white. So this is already in use, and we are using such creams nowadays. Then why nano? Everybody is saying nano, nano, and nano. So what is the need of nano? So you can just have a comparative study starting from 2000 to 2001. See, the journals published by many eminent scientists used the name nano in this much number of over 560,000 research papers used in the use the term nano in the title abstract using 2000 and 2001. So nano is such a precious metal. So earlier there was a ambiguity that whether this is materialized, can be materialized or not. And now the ambiguity is over and it is in use nowadays, especially in medical field. First it introduced in medical field, especially today's World Cancer Day. And we'll be talking something about the cancer treatment of using these nano structures. So when a crystal is a crystal and when a crystal is a nanocrystal, as everybody knows that crystal is something which contains atoms arranged in a regular fashion. There will be an array of atoms in a material. And when it becomes a nanocrystal, so the basic definition is this is the nanoparticle structure. There is a grain boundary, thickness delta, and grain diameter. Grain diameter means a single particle. Suppose you make some powder, say zinc oxide. You can synthesize zinc oxide some means. And each particle will appear like this, these dots. And let the diameter of each dot is d, and the grain boundary thickness is delta. Then the surface atoms, number of atoms on the surface is 6 delta divided by d. And a nanocrystal, a crystal is said to be nano if at least 20% of the total number of particles is on the surface, then such a material can be termed as nano. Sometimes people will be doing PhD in this particular topic. Now it is an interdisciplinary, as many has told, interdisciplinary science. A person alone cannot do this research. A combined effort only will make the result fruitful. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴേ ആമയുടെയും ഇതിന്റെയും വേൾഡ് കഥ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡ് ഒന്നുകൊണ്ട് കാണിക്കാം. ഇതിനകത്തൊരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട്. ഈ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഫ് ദർ ഇസ് നാനോ ഇൻ യുവർ സിലബസ്, ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് നാനോ ഇൻ യുവർ സിലബസ്. What is a nano material? It can be a simple question. So you can have this graph. So after the class, I can share this slide with your teacher and you can get it, no problem. And I will also give you some notes also on this. If you want to learn, you can go through it. Okay. So as the particle size increases from 0 to nanometer, 0 to 100 nanometer. So there is a definition that if the material particle prepared size is less than 100 nanometer, it is referred as nanomaterial. Now that is also true. So at 0 nanometer, then coming to 1, 2, 3, 4 nanometer, the fraction of the surface atoms is more. 80% of the atoms are on the surface. If it is 0 to 1, 2 nanometer. So coming to 25 nanometer, the fraction of the number of atoms decreases. Again, it decreases, decreases, decreases. And finally, at 100 nanometer, the fraction atoms will be 5%, even less than 20%. So this is a basic definition. If total, at least 5% of the atoms are on the surface, you can refer any material a nanomaterial. So that is a simplest definition of nanoparticle. And see, here between 0 and 20, for the number of particles on the surface will be more. So this is a typical antimonate structure synthesized by Gaussian distribution. The number of atoms will be more. And coming to 50 nanometer, the volume size also increases, surface atoms decreases. And so these molecules and clusters comes under this category. 1 nanometer, 2 nanometer will be molecules and clusters. And this will be between 25 and 75. This is a work done by myself for my PhD. This is a barium B82. There will be 2Ba, B82. Rare earth is holmium. Then SbO2 is the structure.
So this material is again nanometer synthesized in the nanoscale. This is simultaneously an insulator for physicist, an insulator as well as a superconductor. Okay, and from this onwards, the materials prepared will be bulk. Bulk in the sense can be micro size. So when you reduce the size, micro to nano, you can see interesting properties by the same material. Okay, you'll see it in the case of nanocrystals. Surface atoms will be up to 5%, 70 to 5%. A nanocrystal is one in which, for a perfect crystal, at least more than 5% of the atoms will occupy surface side, then the material can be a nanomaterial. And what is nanotechnology? So this is your boiling milk, and you take the term of it, the size will be like this. There will be porosity. When there is porosity, the strength will be poor. And after you make it yogurt, when you make it yogurt means it is not, yogurt is nano, but milk is micro. Milk is a fatty compound, while yogurt is a nano material. That microbiology people, I think, be able to know. So this is again another simple example of nanotechnology. You can consider a leaf here, 5 centimeter, 2 centimeter leaf. Surface area is given there. Surface to volume ratio is 40 centimeters square by centimeter cube. And you take a 2 centimeter side cube here. The surface volume ratio is only 3 here. And this cannot be called as a nano one, and this is a nano one. So making things fine and fine, the properties will be elevated. The strength of a leaf is much more than that of a cube. You can see it here. And then fat milk after fermentation will be lactic acid or yogurt. A small amount is sufficient. If you have a drop of yogurt, you can make yogurt further. And a small quantity is even enough for doing. I think the major issue of population explosion is food issue, because the resources are the same, but population is increasing. It will be 9 billion by 2050. And that time, I think all the resources will be utilized by the people. So now how to meet the requirement? So the answer is nanotechnology. And you can know the leaf of coconut leaf. Here the strength, its fibers are having more strength compared to the strength of the fibers is more compared to this part. This part is not having that much strength. And these leaves end will be having maximum strength. Nanofibers therefore are used in, chosen as the scaffold for tissue engineering. Tissue engineering models are shown on the right side. So nanofibrous scaffolds mimicking natural tissue would help to facilitate differentiation of stem cells into specific cell lineages of targeted tissues or organs. So these are the biometric nanofibers, and these are the cells. You can engineer these two together to get new tissues, artificially synthesize tissues. For so many treatments, you can make it. Nowadays, if there is a wound at the bottom portion of your leg, you'll be grafting skin from some other places, but you can synthesize it without doing further surgery, and you can rectify the fault. The medical science is trying now this typical thing. And nanomaterials, porosity. So these are used for filters, water purification, different materials. These are simple application. And this is again another important section. Nanomaterials can be classified into three. One is three-dimensional, then two-dimensional, then one-dimensional is quantum wires. This is quantum wire. And this is quantum well. And this is bulk material. This is two-dimensional, this is three-dimensional, this is one-dimensional. And the last one is zero-dimensional. Zero-dimensional in the sense it is not zero-dimensional or having no dimension. They are basically known as quantum dots. And quantum dots are nowadays used in solar cells, photovoltaic cells, to generate electricity out of sun. So we are using this type of quantum dots based solar cells. And this is making metal solutions. You can make a gold out of this. Today, gold price is, I think, 42,000 something, 900 rupees. But you have once nanotechnology in mind, you can
This is the gold color prepared out of this. 1 gram gold costs only 10 rupees. If you employ the method of nanotechnology. Nano gold looks red. This is micro and coming, this is normal gold. And if you make the size reduction and finally arrive at this condition, now the nano gold will be red. I think people don't like this red gold, but the material actually, chemically speaking, this is purely AU. But we'll be interested in the yellow material. Okay. The photoluminescent curve shown by it is here. The optical properties are elevated if you reduce the size of these materials. Rare earth, I will tell you one thing that, so the first part is 2, 3 more slides are there. And the second part is regarding the medical science part. Rare earth doped crystals can be disposed in glasses without losing their transparency. Okay. And there are tons of kilogram of disconnected technologies. This was the early radio, listen radio, then TVs. And these materials have shown way to these type of things. These are the simplest, latest form of technology. So nanotechnology offers such things. I think this is familiar. They have made Apple further better by the new technology. Nanotechnology is the basic reason for reduction of the size. And this is the TEM images of these materials. TEM images in the sense this is 20 micron and this is a nanometer scale technology, 2 micrometer, and this is nanotechnology. Surface atoms are more on this typical case. And this is a recent times nanotechnology based targeted drug delivery systems. Biomedical nano device. This is your topic, I think, tissue engineering, medical implants and drug screening technologies, batteries with a high energy. Nowadays, the major problem with the batteries, the mobiles are making battery, whether the battery may explode or how much days it can sustain. എത്ര നാള് ഇതിന് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് സാധാരണ ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ആങ്സൈറ്റി. 2 ദിവസം 3 ദിവസം നിൽക്കുന്ന ബാറ്ററി, that will be better. Then buy nano sensors. Now we are living in a world of sensors. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ when you reach നമ്മൾ പൈസ അടയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, ടോൾ സെന്റേഴ്സ്, your car will be permitted after reading your sensor, which is pasted on your window shield. So these sensors are very important research section nowadays. Then controlled drug deliveries, again another one. Drug screening technologies, disinfection, then diagnostics, biodetection of pathogens, advanced medical imaging, identification of security and logistics. Then lab on chip technology. This is again doing the experiment outside the human body. And if it is successful, then applying to the human body. Then drug targeting nanomedicine. So we'll see one by one. And the exciting experimental data obtained in vitro. In vitro in the sense, outside the lab is in vitro. Medical science people will be doing the testing will be done outside the lab, outside the human body, in lab frame. In such cases, it may be successful. But when it is applied to a human being in vivo, it may not have such results. Due to several factors leading to the lack of drug delivery in sufficient amount at the right place at the right appropriate time. You can apply medicine, but checking it whether it has reached the affected areas sharply, sufficiently, and in the wanted time is an issue. And these problems are resolved nowadays in using nanotechnology. So a promising strategy to overcome these problems involves the development of suitable drug delivery systems through these systems. Liposomes, then gold nanoparticles, dendrimers, liquid nanoparticles, nanoshells, nanocapsules, micelles, the nanospheres, neosomes, and magnetic NPs. And these are the agencies, I think, which can serve
is an agency between the outside nanotechnology world and the human body. So we'll be sending the medicine in terms of through this material. Okay. Focused drug delivery systems can make sure drugs are affecting only the target. So you have a lot of tissues like this. There are a lot of tissues. And of these, only this particular cell is affected. So when you apply medicine, you cannot apply medicine exclusively to the particular affected thing. But nanotechnology helps how to apply medicine to particularly this one. So that you will be using targeted drug delivery system. They have improved therapeutic efficacy in the sense efficiency, and hence reduced side effects. So when you apply medicine to this cell alone, so the others will be happy. So you can see that others will be happy like this. And but nowadays chemotherapy will affect the live cells also. You apply some medicine, the entire body. So it affects both the normal cells as well as affected cells. But targeted medicine system, now it is being used in KIMS Hospital, then Trivandrum RCC, using all these. Yes. And the method is among the many potential applications of nanotechnology in medicine. Cancer diagnosis and therapy remains the most significant, has led to the development of new discipline of nano-oncology. Amrita Institute of Medical Science is using this technology. And, Dr. Pavitran, I think Dr. Pavitran is there. He's using it, nano-oncology. For that, the materials nanopart used by the systems will be quantum dots, magnetic nanoparticles, gold nanoparticles, then polymer dots. Are made in such a way that the surface area to volume ratio is very high, and these nanoparticles applied to the affected tissue. DNA, RNA treatment is there. Then protein, exosome, CTCs. I think these terminologies are known to biotechnology people. And then another one is cancer chemotherapy. So, cytostatic drugs, cytostatic in the sense that these drugs will stop the growth of malignant cells. So damage both the malignant and normal cells alike, as told. There's a drug delivery system, like a strategy that selectively targets the malignant tumor is very much needed. Compared to the conventional drug delivery approaches, nanoparticle-mediated delivery of anti-cancer drugs brings several remarkable advantages. Drugs delivered by nanoparticles may have a longer biological life due to packaging protection and may be concentrated in the sites of cancer due to enhanced, this is more important, enhanced permeability and retention, EPR. The technology they use is called enhanced permeability. You know what is permeability? The ability to permit the typical medicine into the cell and hold there for a longer duration at the cancer site. Now the major problem is we can apply medicine to a cell. It may not actually reach the cell. It will be distributed over the entire area. So in this technology, you can concentrate the medicine on the site of the cancer, and it can ensure that it will be fully permeated now. It will be permitted to enter into the cell and remains there till it is resolved. That is the advantage. And EPR is caused by the leakness of tumor vasculature as poor lymphatic drainage. This is mainly for diabetic patients. Their plague will be one of the basic reasons. If you have a artery like this, most of the region will be filled with some sort of plaque, and the blood flow will be pressurized, and the drainage will be stopped there permanently. So you can have EPR technology to overcome this. So this increases the treatment efficacy and decrease the side effects. And മുടി കൊഴിയുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രോബ്ലം ഇപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇല്ല എന്നാണ് ഒരുപാട് പേര് കിംസിലൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്, RCCയിലുണ്ട്, അമൃതയിലുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. അവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷനിൽ കിട്ടിയതാണ്. Various diagnostic drugs and drug delivery system have been developed for cancer therapy.
in the efforts to improve the accuracy of diagnosis or prognosis and to improve the therapeutic efficacy or efficiency, the joint delivery therapeutic and the diagnostic agents has proven to be very promising. So this is theranostic strategy. This is again another important one. I think these terminologies are there in your syllabus. So we can apply the medicine and you can visualize where the medicine goes. So that is a combination of both. In your image processing is there as well as therapy is also there. You're applying medicine by one effect, and you can visualize where the medicine goes, whether to the actual cell or not. While applying chemotherapy, you can monitor the flow of the medicine into the cells, whether it is properly flowing through or not. If there is any difficulty, you can redirect by applying spatial probes, not by the actual mechanical probes, spatial probe that we'll discuss in the next section. By sending ultrasound waves, you can deviate the track so that it can reach there exactly at the region of the cell. That is the condition. Such integrated diagnostic and therapeutics designs allow the timely tailoring of nanomedicine modules to address the challenges of tumor heterogeneity and adaptive resistance, which can ultimately help achieve the goal of personalized therapy for cancer. So this is nowadays in use, therapeutic designs. And this is again another methodology by which we can treat the cells which are affected. We can visualize using MRI and guided the targeted sites by an external magnetic field. This is done by like this. This is a nucleus, this is a cell part, and you have a strong host to magnet here, and your drug is here only. So the drug fails in entering the cell in the normal rate in the required time. So this typical magnet can attract the medicine through the cell, and it can dwell within the cell, will rectify the fault and will be normalized. So this is a method used. Guided to target sites by external magnetic field. Heated to provide hypothermia and magnetic fluid hypothermia. Hypothermia is nothing but you are heating the cell and you are making it burn by magnetic fields. Magnetic field can focus, just like electron microscopy is there. Electron microscope only focuses the electron beam by electromagnetic focusing. So in order to fully exploit their potential, magnetic nanoparticles are often engineered by conjugation with biomolecules to target the specific cells. So this is again another important technology using magnetic. There is an institution in Chennai. I think it is at Avadi. There is a place in Chennai, Avadi. Magnetobiology Institute is there. You can conduct a tour to that institution. They will allow you people, because you are learning biotechnology, so you can go there. You can directly visualize. There will be huge magnetic field. People will be allowed to enter into the field and treatment will be done. Then hypothermia is fairly new concept that find application in the treatment of various types of cancers, which is based on the generation of heat at the tumor site. Soldering iron വെച്ച് നമ്മൾ കരിച്ചു കളയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണിത്. This results in changes of the physiology of the diseased cell, finally leading to apoptosis, means death എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി വരുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രം അത് റിമൂവ് ചെയ്യാം. Apoptosis is meant for that. Hypothermia nanoparticles. That is again another important method by which we can. Mechanisms and the heating temperature is about 41 to 46, which is even sufficient to kill a cell. You can burn the cell. Just like when there are small pimples on your skin, you'll be going to beauty parlor and you'll be taking it away by their operation. That is also a typical heating process. But if mechanical, manual, painful, but there is nothing like that in this nanotechnology based. Then intracellular and extracellular effects of hypothermia include protein misfolding and aggregation, alteration in signal transduction, induction of apoptosis changes and pH changes, reduce the perfusion and oxygenation of the tumor. So tumor when start growing, it grows incessantly without any control. You can regulate, control the tumor growth there.
Then another one is magnetic fluid hypothermia is induced by the response of super paramagnetic nanoparticles to an alternating magnetic field, the energy of which is absorbed by the system and then converted into heat. The general clinical idea is to use locally generated heat to destroy tumors, not from the heat from the outside, only locally stimulated heat, limiting the side effects at the frequencies used. The magnetic fluid is only 50 to 500 kilohertz, only US sound, ultrasound frequencies, not high frequency. But you're all exposed to very high frequencies, just like a gigahertz, where you're getting exposure to gigahertz, from where you're getting the gigahertz exposure to your brain, from mobile. Mobile, you are using gigahertz technology. So people therefore are even living in the world of, I think, blue tick and gray tick, as people says, will be sending something and waiting for the blue tick to come, and will be trapped in between these two stages. So that is a okay, lights are nowadays bound to that, like getting glued to that type of thing, the usage of mobiles. So mobile is very dangerous. It is gigahertz. If you are using mobile below your pillow, is again also dangerous. So don't keep the mobile under your pillow. It is too dangerous. Your brain is protons. Protons are NMR or PMR. NMR frequency is gigahertz, and your mobile frequency is also gigahertz. So knowingly or unknowingly, will be having morning giddiness. Lot of effects. There are large number of side effects for mobile, extra mobile usage continuously for hours. So the best method is to keep it away while charging, or when you are in the low range region. When your mobile is in the low range region, it will be acted upon, like, trying to emit radiations at a faster rate. So the radiation hazards will be more when there is no range. It will try to connect it with the next the base station that is more dangerous. So you don't use the mobile always near to you. It always affects you. And according to Einstein, Einstein has tell a phenomena regarding this. There are a lot of hazardous effects of mobile radiation. Absence of evidence is not the evidence of absence. Once Einstein told, Einstein was asked a question regarding this. Einstein asked, Einstein always used to ask questions instead of telling answers. The absence of evidence is not the evidence of absence. Likewise, we can say that mobile radiation is dangerous. There is no proof. But absence of evidence is not the evidence of absence. So be cautious using that. And another technology is high surface area to volume ratio of magnetic ion oxide nanoparticles, myons, result in a tendency to aggregate and absorb plasma proteins upon intravenous injection, leading to rapid clearance by reticuloendothelial system. There are medical tapes, you can go through it. And additionally, they are limited to their capacity for drug loading and rapid drug clearance after intravenous administration. The men are commonly protected with a polymer coating to improve their viscosity and stability. Viscosity, no, the normal meaning the NAN. And this is again another important and latest treatment technology that is very useful nowadays, ultrasound mediated drug delivery. UMDD is a novel technique for enhancing penetration of drugs into diseased tissues, beds, non-invasively. So now what you have to use is you have to put a needle up to the affected cell, but no need of it. You have the medicine here. It will be in capsules format, and you have an ultrasound generator here. It can focus the ultrasound waves like this, and this is only spatial, no probe is there. It directly goes and affects it will target the medicine here. And the medicine capsule will be broken into its content, and it will be then used for the treatment of the cell structure. So you need never use any probe which has to inverse effect, but you can use the ultrasound waves to trigger the medicine and break it, and for the treatment you can use it. And it is clear here. This is the ultrasound probe, and this is only waves, ultrasound waves, and this waves will be focused to the tissue, and the tissue will be broken. The medicine, it is a medicine capsule. The medicine capsule will be open, and exactly at the site. This is only a skeleton, a cartoon figure to show that this is the affected area.
and your medicine is here. When the medicine is first injected into the entire region, and where there are cancerous cells, to that region only the ultrasound probes focuses. It will be specially injecting in the sense no physical inversion. It goes there, the voice goes directly into the human body, so there is no side effects. Ultrasounds are very low frequencies above 20 kilohertz and below 500 kilohertz. It's not at all harmful for that. So UMDD has been demonstrated in a number of tissues, beds, including blood, brain barrier, cardiac tissue, prostate, and large arteries, where you cannot directly address medicine, directly apply medicine directly, or inversity techniques are limited in this region. Blood-brain barrier, everybody, biology students know that if you have a brain region like this, there is a barrier where the toxic things should not enter into this region. So certain medicine, are not supposed to enter into these sensitive areas. So for that, you have to control this. So UMDC is one of the technique. You can only send the probe waves into these things, and it can be cleared or corrected by means. By encapsulating drugs into micro-sized and nano-sized liposomes, the therapeutic can be shielded from degradation within the vasculature until delivery to a target site by ultrasound exposure. This is again one of the important techniques. Sorry. Then another one is I think we are reaching the end of the slide. Acoustic cavitation is a physical mechanism that is hypothesized to mediate UMDD. Cavitation refers to nonlinear bubble activity that occurs within the vasculature upon ultrasound exposure and can exert mechanical stress on the nearby cells and junctions. So what we are doing here is we'll be creating acoustic cavities, sound. Ultrasound cavitation is well within the arteries and veins, in the vessels, blood vessels. And it can be moved over this, just like your angioplasty or something. And without having any harmful effects, the system can be rectified. Mechanical stress can trigger the reduction of barriers, drug delivery, such as endothelial tight junctions or phospholipid membranes via transient permeabilization. And that is another important one is nitric oxide. Everybody know nitrous oxide, the laughing gas. This is nitric oxide. It's a molecule that plays a mechanistic role in UMDD. The potent vasodilating gas. This is NO is supposed to be a vasodilating gas. If you have your blood vessel narrow down, use plug and things, you can send a nitric oxide artificially, so that will be dilated. So just like you are taking ശ്വാസമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ചില മെഡിസിൻസ് കഴിക്കാറുണ്ടല്ലോ, ആ മെഡിസിൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ലങ്സിനെ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ വെയിൻസിനെ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യാൻ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ദിസ്. So this is a regulatory promoter of hyperpermeability. ഇത് സാധാരണ കേസിൽ അങ്ങനെ വരാൻ റീസൺ ഇതാണ്, attenuation of NO. Naturally, you have NO, but the content of NO will be reduced because of your disease. Production, the etiology of progression, atherosclerosis and diabetic vascular. Diabetic ആണ് സ്ട്രോക്കിന് കാരണം വരും. ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ വളരെ ഏറ്റവും കുറവ് വരുന്നത് പാദങ്ങളിലാണ്. എല്ലാ ഡയബറ്റിക് ക്ലിനിക്കുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ ഫീറ്റ്. ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഡെഡ് സെൽസ് ഉണ്ടാകും. അതിന് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഏറ്റവും നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ വഴി. വെല്ലൂർ ഈസ് യൂസിങ് ദിസ് നൗ എ ഡേയ്സ്. അത് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, NO modulation, externally NO modulation through nanotechnology can also treat the typical disease well. Paralysis, Parkinsonism, അങ്ങനെ വരുന്ന ഡിസീസിനൊക്കെ ബെസ്റ്റ് ആണെന്നാണ്. Okay, these are only limited for the studies are needed to turn the concepts of nanotechnology into practical applications and to elucidate correct drug doses and ideal release from these symptoms. You can, some of you can do the research in this typical topic. It's a very dynamic and challenging topic and growing topic, of course, nano science. Cellular, to study the cellular mechanisms. And I will just, if you permit me, I'll just go through some simple more application. Yes, I'll show the slides. Can I? Okay. Anybody? What do you say?
Some more slides, shall I? Sure. Okay. So one is nanorobots that everybody knows. Android കുഞ്ഞപ്പനൊക്കെ കണ്ടാണല്ലോ, ഫിലിമൊക്കെ കണ്ടവരാണ്. അതുപോലെ നാനോമെഡിസിൻ, നാനോ റോബോട്ട്സ്, യൂസിങ് റോബോട്ട്സ് യു ക്യാൻ ട്രീറ്റ്. ഇത് ഫീച്ചറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണമായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടത്. Would be programmed to repair the specific diseased cell functioning in a similar way to antibodies. ഇത് രാത്രി നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മളിലേക്ക് റോബോട്ട്സിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അമേരിക്കയിലെ ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റൈൽ ടെക്നോളജി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളവെടുത്ത് കൊടുക്കുക, റോബോട്ട് രാവിലെ തച്ചടിക്ക് വെച്ചേക്കും, ചെല്ലുമ്പോൾ എല്ലാം അലമാരയിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. അവിടെ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ സ്റ്റിച്ചിങ് ഇല്ല, എല്ലാം ആർട്ടിഫിഷ്യലി ജനറേറ്റഡാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ പൊല്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ ഡൽഹിയിലെ പൊല്യൂഷൻ 440 ഒക്കെ, നമ്മുടേത് മോശമല്ല, 140ആണ്. ഹാലിസ് കോമറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹാലിസ് കോമറ്റ് പോലൊരു കോമറ്റ് വന്നു, ആലുവ കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. അത് കാണാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ബേസ് റീസൺ നമ്മുടെ പൊല്യൂഷനാണ്. ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ഈസ് അഗെയിൻ അനദർ മേജർ പൊല്യൂഷൻ ഇൻ കേരള. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊല്യൂഷൻ ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷനാണ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ അത് കൊണ്ട് നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ എൻവയോൺമെന്റൽ കൺട്രോൾ ത്രൂ നാനോ ടെക്നോളജി ഈസ് അഗെയിൻ പോസിബിൾ. Then to have better air quality through nano filters. ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്കൂളുകളൊക്കെ അടയ്ക്കാറുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് എക്സ്ട്രീം പൊല്യൂഷൻ. അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ നാനോ പൗഡേഴ്സ്, നാനോ കാവിറ്റീസ് അറ്റ് ലൊക്കേഷൻസ് ക്യാൻ അബ്സോർബ് ദീസ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ടെക്നോളജി വരുന്നു എന്നാണ് കേട്ടത്. നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ദെൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സംഗതിയാണ്. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് കോമൺ ആകുകയും ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാകുകയും ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. 1 കിലോ അലുവ ഓക്കെ 25 പേർക്ക് ഓക്കെയാണ്, പക്ഷേ 500 പേർക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സഫീഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയും പോലെ. ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം. 2050 കുറയും. പോപ്പുലേഷൻ 8.9 ബില്യൺ പണ്ടത്തെ ആയിരുന്നു, അത് ഇനിയും കൂടാനാണ് സാധ്യത. ഓക്കെ. ദെൻ ഫുഡിൻ്റെ അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ചിൽ ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് നാനോ സംഗതി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ഒരു സംശയം വരാം, ഇതിന് ഹസാർഡസ് എഫക്ട്സ് ഇല്ല. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇസ് ദാറ്റ്. There is a new branch in science called futurology. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നിക്സ് എല്ലാം നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു കൊത്തുന്നു എന്നുള്ളത് പറയുന്നതാണ്. ദെൻ കെമിക്കൽ സെൻസേഴ്സ്, കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെത്താനായിട്ട് കെമിക്കൽ നാനോ സെൻസേഴ്സ്, അതും പോസിബിളാണ്. ദെൻ സ്പോർട്ടിംഗ് ഗുഡ്സ്, സ്പോർട്സിൻ്റെ ടെക്നോളജി. നമുക്ക് വലിയ രാജ്യമാണെങ്കിലും ഒത്തിരി പേരുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ സ്പോർട്സിൽ വളരെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ വീക്കാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഒളിമ്പിക്സിലൊക്കെ പോകും. കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും സ്പോർട്സ് പീരീഡും ആകെ ഒരു സ്പോർട്സ് പീരീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണക്ക് സാർ ഒന്ന് പ്രോബ്ലം ഇട്ടിട്ട് പൊക്കളയോ എന്ന് പറയുന്ന തമാശയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. സ്പോർട്സ് കളിക്കാനോ ഒന്നിനും സമ്മതിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ സ്പോർട്സ് നമുക്ക് ഒന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ അവസരമില്ല. കോമ്പറ്റീഷൻ വരുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ഇടിച്ച് പഴിപ്പിച്ച് അവിടെ പോകുന്നതാകാം ഒരു ദുരന്തം. ദെൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ പറയാറുണ്ട് ഒരു മാസമൊക്കെ ഒരു ഫാബ്രിക് കൂളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നു. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ബാക്ടീരിയയുടെ വളർച്ചയെ പെട്ടെന്ന് കില്ല് ചെയ്യുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ സോക്സ് നനഞ്ഞിട്ട് 3-4 ദിവസം ഇട്ടിട്ട് അത് ഊരുമ്പോൾ അടുത്തൊന്നും ആൾ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സംഗതിയാണ്. പക്ഷെ നാനോ ഫാബ്രിക്കാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ സോക്സിന് സ്മെൽ ഫ്രീ ആയിരിക്കും. 2 മാസമൊക്കെ ഇട്ടാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാവരും അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും വരട്ടെ എന്ന്. അപ്പോൾ കാരണം ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്തിന് പെർമനൻ്റായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ നാനോ മെറ്റീരിയൽ കഴിയും. ദെൻ ബാത്റൂം ടൈൽസ് എക്സ്ട്രാ ഈ സ്റ്റെയിൻസ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോകാൻ നാനോ കോട്ടിങ് നടത്തി അത് പിടിക്കത്തില്ല. ഇതിന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ്. ഒരിക്കലും നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റാത്തതെല്ലാം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ്. ഇതെല്ലാം വരില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ 20 വർഷം മുമ്പുള്ളതിൻ്റെ എത്രയാണ്, 200 ഫോൾഡാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ ഒരു 1000 ഫോൾഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരും. രാവിലെയൊക്കെ നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നത് കയ്യിലൊരു ചെറിയ ചിപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം. അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ബാക്കിയൊക്കെ ചെയ്തോളും. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വാട്ട് എന്തിരൻ ഡിഡ് ഇൻ തമിഴ് മൂവി. അതുപോലെ ആയിക്കൂടാന്നില്ല. ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ റെവല്യൂഷൻസ് ആർ പോസിബിൾ. ലോട്ട് ഓഫ് നാനോ വയേഴ്സ് ആണ് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ടെക്നോളജിയുടെ. അതുപോലെ നിങ്ങളൊരു പുതിയ കടയിൽ ലുലുവിൻ്റെ മോളിൽ TV ഇരിക്കുന്ന കടയിൽ ചെന്നാൽ ഓരോ TV കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ ഗെറ്റിംഗ് ഗ്ലൂഡ് ടു ദ TV, അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി കണ്ട് ബന്ധം വിട്ട് നിൽക്കാറുണ്ട്. OLED എന്നോ ഓർഗാനിക് LED എന്നോ അങ്ങനെ പല വേർഷൻസ്. അതിൻ്റെ പിക്സൽ റേറ്റ് കൂട്ടുന്നു, ക്ലാരിറ്റി മാക്സിമം ആക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ സാധ്യമാക്കുന്നത് പുതിയ തലമുറയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനോ വയേഴ്സ് എന്നോ കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നാനോ എമിസീവ് ഡിസ്പ്ലേ പാനൽ മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ മില്ലിമീറ്റർ തെക്കാണ്. TV-യുടെ കനം ഏതാണ്ട് 1 mm ആവും. We can just imagine such a situation in future. Then integrated circuit of ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ്. Integrated circuit is again another
important thing. Nano-sized magnetic string to make magnetoresistance random. Memory locations are and 400 GB per square inch. നമ്മൾ ഏതൊരു മൊബൈൽ വാങ്ങാൻ കടയിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും എത്ര GB വേണമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതിൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് പോലെ. GB കൂടുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മെമ്മറി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കോസ്റ്റ് കൂടും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അഫോർഡബിൾ അല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മെമ്മറി വാങ്ങും, പിന്നെ മെമ്മറി സ്റ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ക്ലൗഡ് യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആപ്പിൾ ക്ലൗഡിലേക്ക് 1 GB അല്ലെങ്കിൽ 100 GB റെന്റിന് എടുക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. റിലയബിലിറ്റി, സേഫ്റ്റി, പെർഫോമൻസ് വെച്ച്. നാനോ ടെക്നോളജി മേ ഹോൾഡ് ദ കീ ടു മേക്കിംഗ് സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് മോർ പ്രാക്ടിക്കൽ. കുറച്ചുകൂടെ ഇപ്പോഴും ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ അത്ര ആക്സിഡന്റ് ഇല്ലാത്ത സിസ്റ്റം ഫ്ലൈറ്റ് തന്നെയാണല്ലേ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടരഹിതമായ ജേർണി ശരിക്കും ഫ്ലൈറ്റാണ്. മേളിലൂടെയാണ് പറക്കുന്നതെങ്കിലും ബെർണോളി സ്റ്റിയറുമാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എങ്കിലും ഇപ്പോഴും പലപ്പോഴും നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്ന സംഗതി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ വെയിറ്റ് ലെസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ, അതിന്റെ ബോഡിയാണ് ബോഡി ഉണ്ടാക്കലാണ് മെയിൻ ഇഷ്യൂ. ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ബോഡി ഏറ്റവും ലോ വെയിറ്റ്, അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഫ്യൂവൽ കൂടും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ കൺസേൺ, നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു ക്ലബിങ് തന്നെയാണിത്. ഈ സിൽവർ നാനോ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. റീസെന്റ് ഡെവലപ്ഡ് നാനോ പാർട്ടിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് മേ ഹാവ് അൺ intended consequence. Researchers discovered that silver nanoparticle used in socks to reduce the foot odor are being released in the wash with the possible negative consequences. Silver nanoparticles, which are bacteriostatic, growth of bacteria will be permanently stopped by usage of silver nanoparticles. May they destroy the beneficial bacteria, which are important for breaking down the organic matter in waste treatment plants or farms. Okay. റോച്ചസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എലികളിൽ ഒരു പഠനം നടത്തിയിരുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ലങ്സിലും ബ്രെയിനിലും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫ്യൂച്ചറോളജി. എന്ത് നല്ല കാര്യവും എപ്പോഴും ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഉണ്ടാവും എന്ന് എല്ലാവരും പറയുമല്ലോ. ഗുണമുള്ള മീനിന് കുറച്ച് നാറ്റം കാണുമെന്നൊക്കെ പറയും പോലെ, നമ്മൾ നാടൻ പ്രയോഗത്തിൽ അങ്ങനെ പറയും. മീനിന്റെ ഗുണം തന്നെ അതിന്റെ നാറ്റമാണെന്ന് പറയും പോലെ നാനോ ടെക്നോളജി ബെസ്റ്റാണ്, പക്ഷെ വേസ്റ്റുമാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. എങ്കിലും അതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ എവർ. നാനോ ടെക്നോളജി സം ഫോംസ് ഓഫ് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ്സ് ഹാർംഫുൾ ടു ആസ്ബസ്റ്റോസ് നടിയിലിരുന്നാൽ നമുക്ക് ലങ്സിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയും പോലെ ഇതിനും പ്രോബ്ലം വരാം. ഇതിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ ഉറപ്പായിട്ടും വരും. നാനോ ടെക്നോളജി ഇപ്പം അത്രയും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്രോട്ടോകോളില്ല. പ്രോട്ടോകോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ടും വരാം. ഓക്കെ, ഗോയിങ് ടു ദ എൻഡ്. ആൻഡ് സോ ദിസ് ഇസ് ദി എൻ്റെ. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു സജഷൻ, സോ ഫാർ യു ആർ ലിസണിങ് ടു മീ, ഒരു ചെറിയ സജഷൻസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സ്റ്റോറീസ്. ഞാൻ ഒരെണ്ണം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞോട്ടെ. ശരിക്കും അതായത് എത്ര വലിയ ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിൽ നമ്മളൊരു വലിയ സയന്റിസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ പോലും എനിക്ക് എപ്പോഴും പറയാൻ തോന്നുന്നൊരു ചെറിയ കുഞ്ഞു കഥയാണ്. കഥ കേൾക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലോ. അപ്പോൾ കഥ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു മനുഷ്യനായില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറാകാനും MSc എടുക്കാനും PhD എടുക്കാനും ഒക്കെ there are a lot of courses in various universities. പക്ഷെ മനുഷ്യനാകാനായിട്ടൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ പക്ഷം. അപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ 2 പേരുടെ കണ്ണുനീര് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ആ കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഒരാൾ ഒരുപാട് ദുഃഖം വന്നപ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്ത കണ്ണുനീരാണ്. ഒരാളിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം വന്നപ്പോൾ പാട്ടുപാടി ഫ്ലാറ്റ് കിട്ടി, അപ്പോഴും കരയാറുണ്ട്. കരയാതെ ഔട്ടായാലും കരയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 സമയത്തും എടുത്ത കണ്ണുനീര് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഈക്വൽ എമൗണ്ട്സിൽ എടുത്തിരിക്കും. ഈക്വൽ എമൗണ്ട്സ്. എന്നിട്ടൊരു വലിയ സയന്റിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട്, 2ഉം കണ്ണുനീരാണ്. കണ്ണുനീര് ജലമാണല്ലോ, H2 ആണ്, അതിൻ്റെ ആദർശം H2 ആണ്. ഇതിലേത് കണ്ണുനീരാണ് സങ്കടം വന്നപ്പോൾ കിട്ടിയത്, ഏതാണ് സന്തോഷം വന്നപ്പോൾ കിട്ടിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പഠിച്ച ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് അറിയാതെ അനലൈസ് ചെയ്ത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഗുണപരമാകുന്നതെന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആകാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കണം എല്ലാ ഗവേഷണവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളിന് ഈ ഗവേഷണം എന്തെങ്കിലും ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ എന്നുള്ള ഈ ചെറിയ വാക്കുകളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത്. അതുപോലെ KG ശങ്കരപിള്ള സാർ അറിയാം, എറണാകുളത്ത് മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ സാറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കവിതയുണ്ട്, തിരസ്കാരം എന്നാണ്. ഓക്കെ, തിരസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന കവിതയിൽ അതും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതാണ്, അതുകൊണ്ട് അതുകൂടെ പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതിനകത്ത് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 2 കുട്ടികളുണ്ട്. ഒരാളുടെ പേര് കോഴിയെന്നും മറ്റൊന്ന് കാക്കയെന്നാണ്. 2 കുട്ടികൾ സാറ് പഠിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ കോഴിയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ കയറും, ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിലിരിക്കും, എല്ലാ പീരീഡും നോട്ടൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കും, എല്ലാത്തിനും A+ കിട്ടി. കാക്ക പക്ഷേ ഭയങ്കര ഉഴപ്പാണ്.
ക്ലാസ്സിൽ കയറില്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറന്ന് വെളിയിൽ പോകും. അങ്ങനെ പക്ഷെ വന്നപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ജയിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി കോഴിയാകണോ കാക്കയാകണോ എന്ന് ശങ്കരപിള്ള സാറിനോട് തന്നെ ഒരാൾ ചോദിച്ചു. ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് പണ്ട് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാഠമാണ്. ഇനി മലയാളത്തെ കുറിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ കോഴിയായാലും നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും. പക്ഷേ തന്നെത്താനൊന്നും ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. കോഴി പറന്ന് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അമ്മിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചുമൊക്കെ മാത്രമേ പറക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച് കണ്ടിച്ച് കൂട്ടാൻ വെച്ച് ചിക്കൻ കറി ആക്കാനോ ഫ്രൈ ആക്കാനോ ഒക്കെ എളുപ്പമാണ്. കാക്ക അങ്ങനെയല്ല. ചവണക്കൈകളുള്ള ചന്തകളുടെ മീതെ പറക്കാനും ജലാശയത്തിന്റെ മീതെ പറക്കാനും ഒക്കെ സ്വയം കരുത്ത് ആർജിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് കാക്കകൾ. അതുപോലെ ആ കവിതയിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ കയറരുതെന്നോ ഒന്നുമല്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും സ്വന്തമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ഊർജമുള്ളവരായി തന്നെ മാറണം. അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് ഇന്ന നാളെ തൊട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കയറണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് കളയരുത്. അതെൻ്റെ റിക്വസ്റ്റാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളായി തന്നെ മാറണം എന്നാണ് എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ്. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റട്ടെ. ഇത്തിരി നേരം വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി കേട്ടിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. തുടർന്നുള്ള സെമിനാറുകളും കേൾക്കണം. എല്ലാത്തിനകത്തും എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രിഗറിങ് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കഴിയട്ടെ. മഹാനായ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എന്നെ വിളിക്കാൻ തോന്നിയ സുജയലക്ഷ്മിക്കും ടീമിനും മനസ്സിൽ നന്ദി ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നന്ദി മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാനുള്ളതാണെന്നും അവസരം വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണെന്നാണ് എൻ്റെ പക്ഷം. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളാം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഫ് യു ഹാവ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ക്യാൻ പ്ലീസ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you, sir, for that wonderful session. Now it is time for the interactive session, and I request the participants to come forward and put your queries in the chat box. നിങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം മനസ്സിലായില്ല. ഇത് പെട്ടെന്നൊരു ബൊമ്പാർഡ്മെന്റ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്കറിയാം. ഞാനൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോഴും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് എവിടെയെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യു ആൻഡ് ദെൻ ആസ്ക് പ്ലീസ്. നോ പ്രോബ്ലം. Okay, teachers, faculty members. Any question, please? So may I read the questions for you in the chat box? Come on, Hannah, എന്തോ ചോദിച്ചിരുന്നല്ലോ, ഒന്നുകൂടി പറയാമോ പ്ലീസ്? Sir, may I read the questions there in the chat box? Yes, you can. No problem. Sir, can nanotechnology be used to reduce aging? Yes, nanotechnology can do anything under sun. ഏജിങ്ങിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. കാരണം സെല്ലിന്റെ ഏജിങ്ങിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്, അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയുള്ള ചില മെഡിസിൻ ഉണ്ടല്ലോ. സ്റ്റാറ്റിക് മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാനോ സ്റ്റാറ്റിക് മെഡിസിൻ ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എന്താണോ ഏജിങ്ങിന് കാരണമാകുന്നതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് പ്രൊവൈഡഡ് അതിനൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉള്ളത്. അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്യൂട്ടിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്താണെന്ന് മറക്കരുത്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു പരിധി വരെ. യു ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ്. ഇപ്പം അങ്ങനെയാണല്ലോ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ തോന്നിക്കാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ മേക്ക് യു ഫീൽ ദ സെയിം ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ഇയേഴ്സ് എന്ന് അങ്ങനെ പോസിബിൾ ആണ്. പക്ഷെ ഇതിനകത്തൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ബയോളജിക്കൽ ലൈഫ് ഈസ് സംതിങ്. നല്ല ബോഡി അല്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ലൈഫ് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു ചാടുന്നു എന്നാണല്ലോ വേദാന്തത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമായിരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദെൻ കം ഓൺ നെക്സ്റ്റ്. Next question, sir.
Is there any other applications of myons other than the one mentioned in the slide? മയോണല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അത് വളരെ വാസ്റ്റ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഫീൽഡാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അത്ര എക്സ്പോസ്ഡ് അല്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ മയോണിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പേപ്പേഴ്സുകളിൽ ജേണൽ ഓഫ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേപ്പറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഡേറ്റയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അത് ഇനിയും ചെയ്യാനുണ്ട്. അഡ്വാൻസ്ഡ് ടോപ്പിക്കാണ്. ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും. യു ക്യാൻ സെർച്ച്. ഓക്കെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പെർവിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. അതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട്. ഓക്കെ. Anything more? Hello, sir. Yes. Most of nanotechnologies like silica and like in drug delivery and all, it's used mostly. Why is it? Is it because it's more efficient? ഡ്രഗ് ഡെലിവറിയിൽ എനിക്ക് ചില ഒരു മുഴക്കം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ക്ലാരിറ്റി വന്നില്ല. എന്നിട്ട് പറയാമോ പ്ലീസ്? ശീതൾ അല്ലേ? Yes, sir. Sir, drug delivery like recent times, most recent ആയിട്ട് ക്യാൻസറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് സെല്ലിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഡ്രഗിനെ സിലിക്ക ക്യാപ്സ്യൂളിലാക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കണം. വൈ silica mostly used in such technologies? Is it because it's more efficient? Okay, not because it's more efficient. It is having less minimum side effects. Silica is nothing but silicon dioxide എന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓർത്തോസിലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് നമ്മുടെ ബോൺ. അപ്പോൾ അതിനെ റെസിഡ്യൂ ആയിട്ട് മാറിയാൽ നമുക്ക് യു ക്യാൻ മിക്സ് ഇറ്റ് വിത്ത് അവർ ബോൺ. ഓക്കെ. സോ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സി അപ്പറ്റൈറ്റ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ ബോൺ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ട് ചേർക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടും സൈഡ് എഫക്ട്സ് കുറവായതുകൊണ്ടും തൽക്കാലം കണ്ടെത്തിയൊരു മെറ്റീരിയലാണ്. ഓക്കെ. ഗോൾഡ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓൾസോ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. പക്ഷെ അതിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചെഴുതാം ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ. യെസ് ടീച്ചർ. രഞ്ജിഷയാണ് സർ. നമ്മൾ ഈ നാനോ മെഡിസിൻസിൽ നമ്മൾ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഫേറ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തായിരിക്കും സർ? അത് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഫേറ്റ് ആണോ ചോദിച്ചത്? നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഓക്കെ. നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്. ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് ടെൻറേഷൻ -9 meters ആണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? അത് ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആക്ട് ചെയ്യാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിനെ കില്ല് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ സെല്ലിനെ കില്ല് ചെയ്യാനൊരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്താൽ ആ ബേൺ ചെയ്യുന്ന സെല്ലിനോടൊപ്പം തന്നെ അത് മാറുകയും അതിനെ ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സിസ്റ്റംസ് കൂടെ അതിൻ്റെ അവിടെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും. അത് എക്സ്ക്രീറ്റ വഴിയൊക്കെ പുറത്തു പോകുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റീസെൻറ്റിൻ്റെ 1-2 പേപ്പേഴ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്സ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്രീറ്റ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവോപ്പറേഷൻ വഴിയോ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ. യെസ് യെസ്. Hello, sir. Yes, please. Thank you, sir, for your presentation. Thank you. You have told about the biological applications, sir. Drug delivery positive sides പറഞ്ഞു sir. അപ്പം നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ മോളിക്യൂൾസ് വെച്ച് നാനോ കാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് for drug delivery. So അതിന്റെ means there are papers reported about the toxic effects also. Toxic effects, okay. So when these biological molecules, when they are converted into their nanoscale, there can be chances that they shows toxic effects. So Yes, how can exactly. we deal it, sir? How is there anything that we can deal it with that? Toxic അല്ലാതെയാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മെത്തേഡ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലേ? Sir, that is when we convert them into nanoscale. Normally in their normal structure they are fine because they are biological molecules. Yes, they are not. When they are tailored to nano level, there will be toxicity. Okay. Sir. Okay, that toxicity can be controlled by synthesis itself. നാനോ ഏത് മെറ്റീരിയലിനെയാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 210 രൂപയുടെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണല്ലോ നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരുപാടുണ്ട്, ടോക്സിക് അല്ലാത്തതുണ്ട്. ഈ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ സാധാരണ ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സിസ്റ്റംസ് കൂടെ അതിനൊപ്പം അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്.
അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും റിസർച്ച് നടക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒട്ടും ടോക്സിസിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു മെറ്റീരിയൽ ബയോളജിക്കൽ സ്പെസിമെൻ താഴേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോൾ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ എടുത്താൽ നമുക്ക് ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈലിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ മോർണിംഗ് ടെസ്റ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ലെവൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരുപാടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് എവിടെ പോകണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് ബോഡിയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി ഇഷ്യൂസ്. ഒന്നിൽ നീരടിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരാം. അപ്പോൾ അത് കളയാനായിട്ട് എന്താണ് പുതിയ ഗവേഷണം എയിം ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും നടക്കുകയാണ്. അറ്റംസ് ആർ സ്റ്റിൽ ഓൺ. അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യൂവേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിസോൾവ് അല്ല അറ്റ് പ്രസന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. Sir, one more question. Please. Sir, ഇപ്പോൾ എൻവയോൺമെന്റിൽ ഇഷ്ടംപോലെ നാനോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ പ്രസന്റ് ആണല്ലോ സർ. അപ്പോൾ അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ടെക്നോളജി ഉണ്ടോ സർ? ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ യെസ്, ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് പോകുമ്പോൾ 10 കിലോമീറ്റർ മേളിൽ എയറോസോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്. അതായത് ഡസ്റ്റ് എമിറ്റഡ് ബൈ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ എഞ്ചിൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡസ്റ്റ്, ഇതെല്ലാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എയറോസോൾ റിച്ച് ആണ്. കാരണം കടലിൽ തിരയടിക്കുമ്പോഴും മേളിലോട്ട് വാട്ടർ വേപ്പർ വരും. അത് ടിപ്പിക്കൽ എയറോസോളാണ്. ഇത് സ്കാറ്ററിങ്ങിലൂടെ ഇപ്പോൾ മേളിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേഡിയേഷൻ, ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഓസോൺ ലെയർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് UV വരും. UV ഏത് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ തട്ടി സ്കാറ്റർ ചെയ്യും. അതിനെ നമുക്ക് വേണ്ട നല്ല റേഡിയേഷൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കും. അപ്പോൾ എൻവയോൺമെന്റിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ്? സ്പ്രേയിങ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സോ ദാറ്റ് ദി അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് വിൽ ഇംപിഞ്ച് ഓൺ ദിസ് ആൻഡ് വിൽ അണ്ടർഗോ സ്കാറ്ററിങ്. സ്കാറ്ററിങ് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും റേഡിയേഷന്റെ വേവ് ലെങ്തിന് മാറ്റം വരാം. അപ്പോൾ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റേഡിയേഷൻ ഹാംലെസ് ആയിട്ട് മാറി IR ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് വിൻഡോ ഉള്ള ഒരു ശരിക്കും ഒരു കാറ് നമ്മൾ വെയിലത്തിട്ടിരുന്നാൽ അതിനകത്ത് അൾട്രാവയലറ്റ് കടന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതിനകത്തുള്ള മെറ്റീരിയൽ അൾട്രാവയലറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തു വേവ് ലെങ്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് IR ആവും. ഭയങ്കര ഹീറ്റ് ആയിരിക്കും. സാധനം വാങ്ങി നമ്മൾ കാറിലോട്ട് ഒന്ന് കയറുമ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ കൺവേർഷനാണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ സ്കാറ്ററിങ്ങിലൂടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡിലൂടെ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ എൻവയോൺമെന്റിൽ ഉള്ള ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കളയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയ്ക്കാൻ സ്കാറ്ററിങ് നന്നായിട്ട് സഹായിക്കും. അതിന് നമുക്ക് മാനിപ്പുലേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്. എൻവയോൺമെന്റൽ സ്റ്റഡി അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. Anything else? വത്സ ടീച്ചർ ടീച്ചർ ബയോകെമിസ്ട്രി ആയിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? ടീച്ചർ ഉണ്ടോ? സർ അതെ, ബയോകെമിസ്ട്രി ആയിരുന്നു. മൈക്രോബയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് മെയ്യിൽ റിട്ടയർ ചെയ്തു. ഓക്കെ. ബയോകെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് മെഡിക്കൽ ടൈംസ് ഒക്കെ ബയോകെമിസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടല്ലോ. അതെ. ടീച്ചർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എവിടെയെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ടീച്ചർ? കോളേജിൽ തന്നെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഇപ്പൊ ഇല്ല. ഇപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് അല്ലാത്ത കുറച്ച് പണികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കിട്ടുന്നതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടിയാ പോകണമെന്നുണ്ട്. സുജയലക്ഷ്മി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഒരു ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട്. ഹൗ ഡെവലപ്ഡ് ഈസ് ഇന്ത്യ ഇൻ നാനോ ടെക്നോളജി എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. India is 20 years back to US. USന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിൽ 20 വർഷത്തോളം പറയുകയാണ്. But recently our government has done a great job. അതായത് നാനോ സയൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, NIST എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം. അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ബാംഗ്ലൂർ. ഇവർക്കൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നവഡേസ് ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക്സ് ആർ ഗോയിങ് ഓൺ ദർ. എല്ലാ ബഡ്ജറ്റിലും സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ ഈ സെന്റേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ വരാൻ പോകുന്നു. ഇടയ്ക്ക് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു, സെമി കണ്ടക്ടർ പ്രൊഡക്ഷൻ നിന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ അത് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ഇന്ത്യ ഒരു നെക്സ്റ്റ് 10 yearsൽ വളരെ നന്നായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ, നാനോ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ. നമ്മുടെ മെഡിസിനൊക്കെ ഫൈസർ നാനോ മെഡിസിനാണ്. അമേരിക്ക ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്ത വാക്സിൻ ആണല്ലോ ഫൈസർ. ദിസ് ഇസ് പ്യൂർലി നാനോ മെഡിസിൻ. ഇന്ത്യയിൽ അത് വന്നിട്ടില്ല, കാരണം നമ്മൾ അത്രയും ഡെവലപ്ഡ് ആയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ 10 years അല്ലെങ്കിൽ 20 years ബാക്കാണ്. ബട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ വലിയ ഡിലേ ഒന്നും വരുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ.
Okay, no more questions. I'm very happy to have a chance to interact with you. നിങ്ങളോട് കുറച്ച് നേരം സംവദിക്കാനും പരസ്പരം കാണാതെ ഒരു വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലിരുന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഏറെ സന്തോഷം. എന്തായാലും ഈ ഗവേഷണം ഈ ഫീൽഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ചെയ്യണം. മുഴുവൻ സെമിനാറുകളും ക്ലോസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യണം. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരു സ്പാർക്ക് കിട്ടും. നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനകത്ത് ഒരുപാട് ഏരിയാസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഏരിയ ഒക്കെ ജംഗിൾസ് പോലെ കിടക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കവിത എഴുതാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടാവും. അത് യൂസ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അവിടെയൊക്കെ ജംഗിളാവും. അതിൽ ഗവേഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം. ഇടയ്ക്കെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ബ്രെയിൻ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഇൻബോൺ ടാലന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡുകളായിട്ട് ഈ സ്പാർക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സീരീസുകളെ കാണണം എന്നാണ് എൻ്റെ പക്ഷം. ഒരുപാട് കാലം ക്ലാസ് റൂം പഠിപ്പിച്ച ഒരു അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് യു. ഓക്കെ. Thank you, sir. I think almost all the queries were cleared by our speaker. Okay. Now it's time to wind up our session. Gratitude is a powerful catalyst for happiness. A grateful heart is a magnet for miracles. I invite Elsa for the vote of thanks. Thank you. It is my great privilege to give the vote of thanks on this occasion of our prestigious international webinar series, BioFiesta 2023. I, on behalf of the Biotechnology Department, would like to extend our deep appreciation and hearty gratitude to our resource person, Dr. V. Manikantan Nair, for his talk, which was very informative and interesting. Hope all of you had a good experience with this session. The webinar provided inclusive insight into the importance of nanotechnology and its various aspects. The talk was valuable and indeed an inspiration for all of us. Thank you, sir, once again for the well structured and knowledgeable presentation. I take this opportunity to express my sincere gratitude to our principal, Dr. Preeti Nair, for the encouragement and support rendered in the successful conduct of this webinar. I would also like to thank the Chief Operations Officer, Sir C.P. Jayashankar, and IQAC Coordinator, Dr. Manju T, and management for the wholehearted support to organize this event. I would also like to thank Dr. Valsa AK, who was always there for us in our every endeavor. I extend my sincere thanks to you, ma'am. Last but not least, I am very happy to thank the students, faculty members, and other participants who actively took part in the webinar and made it a great success. Once again, thank you all for making this webinar a memorable one. Thank you. Okay. Thank you once again. Yes. Sorry, sir. Thank you, sir. So, disconnect it. Okay. Okay. Thank you so much. Bye. Bye-bye. Dear participants, all of you are reminded to fill the feedback forms as early as possible. The link will be active only for 1 hour after the session. Thank you for being a fabulous audience and supporting us with your cooperation. The next webinar on this series will be held on 25th February 2023 on the topic Advances in Neurodegenerative Diseases. Once again, thank you all and have a great day ahead.